The US is dealing with what's being called one of the worst winter storms in history. More than 55 million Americans are right now under weather warnings. This is a war with Mother Nature, and she has been hitting us with everything she has since the late hours of Thursday. And this will go down in history as the most devastating storm in Buffalo's long story. According to New York Governor Kathy Hochul, were individuals that were found dead in their vehicles, stranded on roads and highways. Ο απολογισμός των θυμάτων από τη σαρωτική χιονοθύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται διαρκώς. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούν όμως να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για να ταυτοποιηθούν. Οι περισσότεροι καταγράφονται στον Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, όπου το χιόνι φτάνει τα 3 μέτρα. Σοροί ανακαλύπτονται διαρκώς θαμμένες στο χιόνι, στα αυτοκίνητα και στο δρόμο. Ένας άνδρας νεκρός ανήμερα των 56ων γενεθλίων του. Buffalo in New York, the worst hit. 3 days of wild conditions, over 2 meters of snowfall has left people trapped inside their cars. Some people already found dead in their vehicle. Anything can happen at any moment, and you got to be on your toes. I don't have the exact total of how they were found. I do know that some were found in cars and some were found actually on the street. Τα 2/3 των σωστικών συνεργείων έχουν κολλήσει σε κάποιο σημείο και αδυνατούν να προσφέρουν βοήθεια. Στη μάχη για τον απεγκλωβισμό των κατοίκων ρίχνεται η εθνοφρουρά. Ο παγωμένος αέρας φτάνει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. But in the worst affected areas, there is no emergency service available. We're still in the throes of this very dangerous, life-threatening situation. There is substantial, significant, and devastating loss of life as a result of this winter storm. Αυτοκίνητα εκτός ελέγχου γλιστρούν στον πάγο και συγκρούονται. Overnight, these winds are expected to pick up, and the fear is for officials that all the snow you see on the ground and lightly falling is going to blow around in that wind and bring visibility down almost to zero. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους και να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο ρεύμα, καθώς ολόκληρη η χώρα απειλείται με blackout. Περισσότερα από 600.000 σπίτια στο απόλυτο σκοτάδι. I'm really glad that I have a fireplace because otherwise I'd be freezing right now. 30 miles outside Buffalo, about 200 people spent Christmas Eve stranded at a Denny's. There were families sleeping on tables, sleeping on, 3 dining chairs. Heads down on the table. Ο κυκλώνας-βόμβα, όπως τον ονομάζουν, είναι από τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δεκαετίες. Μια καταιγίδα που συνδυάζει χιόνι, παγωμένο αέρα και πολικές θερμοκρασίες. Over this week, more than 80% of the country's population will see at or below freezing temperatures. Ο χιονιάς σαρώνει ακόμα και τον Αμερικανικό Νότο, με την Νότια Καρολίνα, το Τέξας και άλλες πολιτείες να καταγράφουν πολικές θερμοκρασίες. Στον Κεντάκι, περισσότερα από 700 οχήματα βρίσκονται κολλημένα σε κεντρική λεωφόρο. Ο πάγος εμποδίζει να μετακινηθούν. Οι παρακείμενοι δρόμοι έχουν κλείσει. Ισχυροί άνεμοι ξεριζώνουν στέγες, όπως σε αυτό το ξενοδοχείο στο Νέο Χαμσάιρ. Everyone, please heed the local warning. For a better sense of just how cold it's been, even as far south as Texas, check out this car wash. Encrusted with icicles on Christmas Eve, forecasters said the entire state of Texas was below freezing. Εκατομμύρια ταξιδιώτες εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, καθώς χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.